Thank you everyone for joining us at this forum today. I will be your moderator. I am David Henry from Simply Beautiful St. Lucia. Um, the forum provides a global platform for candid dialogue among member states and young leaders from around the world on solutions to affecting challenges affecting youth well-being. It also serves as a unique space for young people to share their vision and action, as well as to provide youth perspectives on the implementation of the 2040 Agenda and the Sustainable Development Goals. Today we have a panel of 4 amazing people. We have with us Honorable Excellency the Honorable Jimmy Ann Chevans. We have also with us Her Excellency the Honorable Alejandra Acuna Navarro. We have Chris Monteith, and we have Julieta Martinez. Again, for everyone participating, please do feel free to engage the panel in the chat. Due to limited time, we're going to crack on with the panel discussion. And my first question will be to you, Your Excellency Chevans. You are the Senior Director in the Youth and Adolescents Policy Division in the Ministry of Education, Youth and Information in Jamaica. Adolescents in all countries are suffering the consequences of COVID-19. And for some, the impact may be lifelong. In your opinion, could you give 1 or 2 examples of priorities, policies, and programs needed to successfully protect and promote adolescents' well-being? Hi, good morning, everyone. Thank you all for having me. Just a note, I'm not Her Excellency. I am merely a civil servant. That is for government officials. So I just wanted to make that clear. I'm sitting in on behalf of our State Minister of Youth, Honorable Robert Nestor Morgan. Yes, currently in Jamaica, we have realized for adolescents, due to the impact of COVID-19, that we have an issue with our young persons having access to quality education. As you may know, which is a worldwide situation, we have issues with young persons being able to have access to internet, as we've had to close school physically. Some of the issues that arise from that is because of Jamaica's mountainous terrain. You will not have access to certain communities via internet. However, on the side of the government, what we have been trying to do is to find innovative ways in which to reach persons who are in remote or rural communities that do not have easy access to internet, or their internet access is not stable enough for them to continue their classes during the day. So we are currently looking at a myriad of ideas and innovations, and what we have done in the interim is to set up what you call a community blackboard system, where teachers would go and write on blackboards posited in communities and issue hard copies of lessons that would be returned to the respective schools. Another issue that we see that adolescents face is that of mental health. Across the island, we have what you would call youth innovation centers that are reporting from the youth empowerment officers that work within those centers that there is a higher incidence of young persons who are seeking out assistance with mental health, whether it's due to increased anxiety, depression, or in some instances, they are being abused in their homes. Now, due to COVID-19, you have where there are curfews in place, and so there are some facilities that will close earlier. There are, and so it reduces access points for young persons. And so while even with the youth innovation centers, while they're officially closed,
or youth or empowerment officers are still there to accept young persons and to refer them to institutions and to follow up with them, see if they are getting the requisite attention that it is that they need. One of the issues that blocks that assistance sometimes is the stigma that is attached to mental health. But fortunately for us, we see where our young persons are pushing through that stigma and are themselves seeking help not only for themselves, but for individuals within their families as well. So I think that is two. But I could go on because we know that COVID-19 has exacerbated a lot of issues for young persons across the globe. But I will stop there for now. Thank you very much, Director. I would now move to Christine Monteith, who is the Senior Creative Producer and Project Manager at Talk Up Radio Jamaica. Chris, what kind of advocacy action is needed regionally and nationally to ensure the right commitments are being made for adolescents' well-being and implementation? What can young people themselves do to drive action? Thank you so much, David, and especially to Jamie and Javan. Thank you for those remarks there. So they got to the point of what's really happening in Jamaica, which, as you know, we're both experiencing. When we talk about young people driving action and advocacy, I think we first have to acknowledge just the amazing things that they've been doing. You know, when we see, especially in Jamaica, young people getting up and going against all these cultural stigmas, as Jamie had mentioned with mental health, to really push for change. When we're talking about issues with sexual violence and that kind of thing, where in previous generations, you might not have had as much of a push behind it. Recently, we had protests in the streets, just young people getting up and saying, we have issues and we're going to solve them and we have to push for change. So, you know, I think we first have to acknowledge that young people are doing an amazing job and that also they should not have to be doing this. You know, many of the young people who are driving change, making change, you know, are doing so at great physical, mental, financial cost to themselves at a point in time in their lives when they're most vulnerable. You know, showing up and speaking up and building communities, leading movements, these are not easy things. And then right across the world, you see young people as young as 15, 14 being the ones to be pushing for change. So first of all, I think we need to acknowledge that they are doing something amazing beyond what we could really ask for, and it is a privilege that young people have decided to take up these issues for themselves. So in light of that, we, everybody else on the other side, need to meet them where they are and extend, you know, more spaces, more opportunities to them, and to listen to them when they speak, regardless of whether or not it sounds, you know, how we would expect it to sound, or if it comes from a formal mechanism, or if they came to the right office. No, whenever a young person speaks out and is clear and is saying something that needs to be changed, we should not then be routing them and sending them here and there. No, sometimes you just need to stop and listen and expand such opportunities for them to really make change where they are, how they want it. You get me? Because I feel like sometimes we forget that this is a lot. It is to be juggling not being able to go to school and not having the sort of home life that would be really conducive to your growth, and to be actually tackling social issues at the same time. We're asking a lot of teenagers, adolescents, you know, young people. So meet them where they are, build out spaces for them to be able to do what you would like them to do, and build democratization into the systems that they're already in. It should be in schools, it should be in, you know, universities, it should be across the board. If you want them to participate, you can't just expect that they will, because they've seen their parents
try to participate and not be able to make change. They've seen their generations before. Why would they now get up and say, this is what I'm going to do? So unless we extend the olive branch to them and go the extra mile, then, you know, they'll keep forming their own situations, their own mechanisms for change, which is fine. But if you want policy change, if you want to get their voices into the system, to transform the system, you have to meet them. Brilliant, absolutely brilliant. We are going to now move to Her Excellency Alejandra Cunha Navarro, Vice Minister of Health, Costa Rica. And of course, for our panel participants, we're looking at 3 minutes maximum to try to preserve time. As you know, we started off our discussion a little late. So yes. Okay, so moving on to our Honorable Minister. COVID-19 is undermining adolescents' well-being in all countries. How are adolescents and young people specifically affected in your country? What do you think needs to be prioritized to mitigate the impact of COVID-19 on adolescent health? And can you give an example of multi-sectoral investments programs that you have currently planned that are aligned with areas of adolescents' well-being? Bueno, de nuevo, un placer estar con ustedes y me parece muy importante este espacio porque es acá donde podemos interactuar un poquito mejor con algunas de nuestras experiencias. Costa Rica sí ha planteado un proceso de trabajo de alto nivel, como lo dije hace un momento. Tenemos una mesa de gestión municipal, una mesa de salud, una mesa de protección social. Y ahí, por ejemplo, interactúan instancias como el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, el Consejo de la Persona Joven, donde de ahí se emiten lineamientos y directrices generados y conducidos desde el Ministerio de Salud, pero articulados con las diferentes instituciones. Es importante de dos temas que ahorita en este momento se están hablando: salud mental. Nosotros tenemos un Consejo Nacional de Salud Mental. De la Mesa de Salud se generó una mesa específica en salud mental y de ahí salió un proceso robusto que fue el acompañamiento a los y las adolescentes a través de líneas telefónicas. Las líneas que ahora mencioné, el despacho de apoyo psicológico, donde la gente podía llamar al 911, se dirigía a este despacho para atender sus necesidades. Está la línea Aquí Estoy. La línea Aquí Estoy es un convenio entre el Ministerio de Educación Pública y el Colegio de Psicólogos, que también las personas llaman al 911, hacen la llamada y bueno, y se les remite para poder ser atendidos según sus necesidades. Eso nos ha permitido disminuir un poco, porque realmente es una afectación muy grande el tema de la salud mental, a disminuir un poco la ansiedad y lo que las personas adolescentes y jóvenes pudieron haber pasado o están pasando durante la pandemia. Este es un programa, digamos, novedoso. Es un proceso que en este momento, incluso con Brasil, lo estuvimos viendo, Brasil quiere implementarlo, esto se genera a nivel de todo el país. Vimos algo que, bueno, ahorita no podemos decir que fue producto de esto, pero el año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos una disminución importante de los suicidios a nivel de país. Entonces eso, digamos, consideramos que de alguna manera apoyó. Por supuesto que es un trabajo intersectorial. Vamos a ver, aquí es un proceso que no es solo desde salud. Salud genera la articulación, salud genera el proceso de acompañamiento a otras instituciones para generar lineamientos, protocolos para atender la pandemia. Sin embargo, hay toda una articulación nacional y eso es lo que nos permite a todos realmente atender este proceso tan complejo. Yo creo que acá lo que más interesa, por ejemplo, es otro tema
que es el tema de salud sexual reproductiva. Nosotros tenemos un proyecto, un programa que en su momento ahorita, bueno, fue con proyecto, ahora es un programa que es un modelo de prevención del embarazo en adolescentes. Este modelo de prevención de embarazo en adolescentes sí sufrió algunos cambios durante la pandemia porque, por supuesto, ya no había la presencialidad. Pero este trabajo también fue desarrollado de manera intersectorial. El abordaje del embarazo en adolescente no puede ser solo desde un sector salud. Ahí participa el Ministerio de Educación Pública, participa el Patronato Nacional de la Infancia, porque muchos de estos embarazos son dados por en chicas jóvenes que son realmente violadas o son asediadas por personas mayores. Entonces, esto también es un tema de denuncia y es un tema de atención importante. Entonces, el Patronato Nacional de la Infancia está presente. Está el CENSINAI, el Centro de Educación y Nutrición, son centros de cuidado, donde estos centros de cuidado tienen que atender a los hijos de las adolescentes madres para que las chicas y chicos sigan en el sistema educativo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que decía yo también en mi primera intervención, debemos de invertir en el adolescente. Invertir es esto. Invertir es atender desde el Estado, desde las diferentes instituciones, a la población adolescente según sus necesidades. Muchísimas gracias. Tengo mucho por qué hablar, ¿verdad? Pero igual que Yami, se nos iría toda la mañana, pero creo que con esto les comparto dos grandes experiencias de Costa Rica y un placer estar con ustedes. Thank you very much, Your Excellency. We're going to move to Julieta Martinez, founder of Tremendas Collaborative Platform from Chile. Martina, you heard on the policies and programs to promote adolescents' well-being that governments are working on. How do you see adolescents and youth could facilitate government's efforts to work in line with adolescents' well-being framework and to address all 5 domains to bring out the change that we are looking for? Thank you, David. And I just wanted to say to begin with, hello, everyone. I hope everyone is having a wonderful morning. I'm really grateful for this opportunity to be in this space and, of course, to be with this amazing panelist. I'm going to be talking in Spanish since I want to stick with my first language. So, hola a todos, todas, todes. Es un honor poder estar aquí. Sé que no tenemos mucho tiempo, así que voy a ir directamente al grano. Y hay algo que creo que con lo que se dijo anteriormente, sobre todo con lo que dijo Alejandra, está muy conectado. Y es lo primero que quiero destacar, sin duda alguna, es la importancia de que las políticas y protocolos que estén pensados para jóvenes, para adolescentes, se hagan con los adolescentes y no solo para ellos. Partir por ahí. Por otro lado, creo que los gobiernos y las instituciones en general entiendan y nos vean sobre todo como sujetos políticos, sujetos de derecho. Desde ahí me quiero centrar en lo trascendente que resulta a la hora de impulsar medidas de todo tipo, que los afectados que hoy en día están combatiendo diversas contingencias seamos parte de las soluciones. Porque ¿qué más que los que viven y enfrentan las problemáticas hoy en día pueden entender cuáles son nuestras grandes necesidades, cuáles son los apoyos que necesitamos hoy en día para buscar soluciones que por lo demás tienen que ser parte de una cadena colaborativa, en donde las juventudes y expertos levantemos iniciativas que nos ayuden a enfrentar desde nuestras veredas de acción, desde nuestros espacios de acción, desde nuestras mesas valga redundancia, nuestras mesas de acción, las problemáticas para trabajar en fondo cuáles son los grandes 5 dominios fundamentales. Ahora, creo que también es fundamental, y sobre todo cuando hablemos de cuáles son lo que están haciendo los gobiernos hoy en día, cómo poder implementar políticas públicas, siguiendo el mismo tema, cómo poder implementar medidas que sean realmente efectivas. Creo que no podemos olvidar que si bien hay temas, hay problemáticas que nos afectan transversalmente a las juventudes, hay factores que afectan el cómo las vivimos día a día. Creo que los gobiernos tienen que recordar siempre que si vamos a hablar de voceros de las juventudes, no podemos hablar de solo una parte en específico. Si somos parte de una comunidad migrante, marca la diferencia. Si somos parte de un pueblo originario, marca la diferencia. Si estamos en situación de discapacidad, marca la diferencia.
si soy parte de una disidencia sexual, si vivo en una comunidad rural, si soy mujer, marca la diferencia. A lo que quiero llegar finalmente es, si vamos a buscar soluciones que sean realmente efectivas, la interseccionalidad tiene que estar en la mesa. Y creo realmente que es algo que no se puede obviar, pero bajo ningún punto de vista. Thank you very much. Thank you very much, Julieta. Very much appreciated. Now we're moving to, I'm going to ask the government representatives, and each of you are going to have 2 minutes, just rough 2 minutes, 2 minutos to answer this question. And then we're going to move to our young leaders who would also have 2 minutes to answer a separate question. Adolescents want to be part of the solution. How do you think government can work with us, adolescents and young people, to use the framework to strengthen government's efforts to design programs for adolescents? And we're going to start with Director Chevans first. Hi, good morning again, everyone. I agree with the statement, first of all, youth and adolescents should be involved in any policy development and implementation that takes place within their countries. From my perspective, working in NGOs and then moving now to government, I find that young persons have been particularly enthusiastic about participation. However, there is a dissonance between participation and knowledge. So they will be excited to participate, but at the same time, there is a lag in terms of knowledge. And so what happens, or what has been happening from our end, is that we have been instituting programs to get young persons in from an early age, so they understand the legislative framework of the country that they're working in, policies that guide certain ministries, so that when they go to the table, there is a general understanding of how things are done. As Huletta said, the protocols that take place and how it is, or the best ways in which that you can get your voice heard. As another facet is that there has been a recent drive in Jamaica to get young persons sitting on boards of particular institutions that impact or affects them directly. So for instance, within schools, and this has been one of the longest standing legislation that is out there, that within Jamaica's Education Act, you have something that is called a National Secondary Students Council. And that is a body of students who represent and advocate on behalf of students. And also within that act is that a student, generally the president of that establishment within the school, sits on the school board. And so a school cannot get up and say, we are outing this particular student for whatever reason. That student is there to advocate on behalf and help to make a decision where that pertains. Outside of that, we now have what you call a youth advisory council, which of course is for older students, or I would put it, older youth, right? But they are directly engaged in policy development. And at times, what we want to ensure is that those young persons who come to the fore, that they are actually speaking with their constituents, which is one of the discrepancies that we also find, that you young persons here today actually go on the ground, because not everyone can come to the table. And so your position will be very unique in that you have to speak with your constituents and know what it is that their immediate needs and what will be their emerging needs. So when you come to the table, you can advocate on behalf of them. So for Jamaica, we're trying as best as possible to ensure that at all levels our young persons are involved, their voices are being heard, where necessary, and where we are able to, we will have national consultations on issues that we know directly impact young persons.
such as Jamaica is now pushing forward with the national identification system. And you will find that there is an approach to get segments of the youth population to voice their concerns with it, whether it is that they want their biometric information to be taken. How is it that the issue of security arises with your personal and your biometric information? And so young persons are the ones who are being a part of that, addressing some of those shortcomings and also giving some of the solutions to the government that is serving them. Okay, thank you very much. And now I'm going to turn to Your Excellency Navarro. Bueno, de nuevo, buenos días y gracias. Acá en Costa Rica, tal vez para hacerlo un tanto, digamos, breve, nosotros tenemos ya estructuras instauradas a nivel incluso legal. Por ejemplo, están los consejos participativos de niños, niñas y adolescentes en todas las comunidades, en los cantones del país. Nosotros tenemos, es un país pequeño, tenemos 7 provincias, 82 cantones y en cada cantón hay un consejo participativo. Esto lo conduce el Patronato Nacional de la Infancia. Están también los consejos locales de la persona joven, también conducidos y con participación, digamos, juvenil. Son procesos que ya por ley se instauran, ¿verdad? Se desarrollan procesos locales, donde entre ellos se eligen y ahí aparecen juntas directivas que después elaboran y participan en la formulación incluso de proyectos. Esta participación también se da en instancias de alto nivel. En este caso hay representación en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, hay participación de adolescentes. En el Consejo de la Persona Joven también en el país está representado gobierno y está representada población joven. Aquí nuestra querida compañera Sara, ¿verdad? Sara estuvo en el consejo, yo pertenezco al Consejo de la Persona Joven y Sara ha estado ahí representando a la juventud. Entonces hay modelos ya, digamos, establecidos de trabajo con los y las adolescentes y las personas jóvenes. Entonces, eso nos permite que realmente Costa Rica, cuando genera un proceso de política pública, tiene como responsabilidad y debe como incluir a las voces de los niños, niñas y adolescentes y en este caso de las personas jóvenes también. Entonces yo creo que esto es importante dejarlo acá, ¿verdad? Ya tenemos que por supuesto fortalecerlos, no todos están, ¿verdad? Por eso les decía yo también en mi primera disertación de que desde el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia se escucharon las voces incluso de los adolescentes en el Consejo y desde ahí se plantearon cuáles son sus necesidades y a partir de ello, en relación al COVID, y a partir de ello las instituciones hemos estado dando las respuestas que los adolescentes nos han planteado. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, partiendo de estos 2 grandes temas, el tema de salud sexual reproductiva y el tema de salud mental, ¿verdad? Entonces, seguimos, digamos, trabajando bajo esa línea, pero sí, desde Costa Rica tenemos procesos instaurados ya de forma legal para estas poblaciones. Muchas gracias. Thank you very much, Your Excellency Navarro. We're going to move to our young leaders now. We're going to start with Julieta. You heard the minister reflect on the challenges being faced by adolescents in their respective countries. What are your words of advice or potential missing pieces of the puzzle that you would like to highlight? 2 minutes. La verdad es que me surgieron muchas ideas, voy a ser muy rápida, voy a ir directo al grano, sobre todo con lo que dijo Alejandra, sobre todo lo que dijo Jamie.
Yo creo que partiría porque fue muy bueno tener la oportunidad de escucharlas. La verdad que la oportunidad ya de escucharlas, tener el privilegio de estar hoy en día conectada, tener acceso a internet y ver cómo están trabajando en pro de mejorar las políticas que son fundamentales para las juventudes. Esto también lo hablo desde, hay muchas juventudes que hoy en día no tienen acceso a internet. O sea, en mi país hay 7 millones de personas que no tienen acceso, no tienen este privilegio, y también poder hacer todos mis esfuerzos para poder ir bajando la información a otros jóvenes que hoy en día están activando constantemente. Ahora, directamente la pregunta y cuál sería mi consejo, ¿no? ¿Cuáles serían tal vez las piezas faltantes? Yo creo que me voy a centrar más en enfatizar. Yo creo que enfatizar que la juventud hoy en día somos más que un focus group o un número más en una encuesta. Creo que es súper importante ver la validación, que en fondo, dónde está la validación como sujetos de acción y agentes de cambio, y desde ahí la importancia de políticas a nivel educacional. Jamie estuvo hablando mucho de la educación, ¿no? La importancia de dónde está la falta de educación y cómo trabajar en eso. Creo que si empezamos a desarrollar políticas a nivel educacional que nos vinculen desde temprana edad y también que nos enseñen a ser seres críticos, personas que están constantemente criticando, cuestionándose cómo estamos funcionando, cuál podría ser un buen rediseño de un nuevo mundo, y también ser conscientes con nuestro entorno. Por otro lado, que este cambio de paradigma y esta apuesta educativa sea impulsada por los gobiernos, en donde finalmente constituyendo una validación de niños, jóvenes y adolescentes como generadores de transformación social. Ahora, volviendo al tema de las encuestas, que creo que es un tema muy importante y también lo tomo desde una perspectiva personal, los gobiernos no pueden conformarse no solo con la opinión pública, por ejemplo, o mediciones populares y electorales. Creo que siempre se tiene que ir más allá. Creo que con estudios en alianza con organismos que trabajan vinculados a jóvenes y con la sociedad civil, donde actualmente hay, pero muchísimas juventudes que hoy en día están trabajando día a día desde organizaciones no gubernamentales. También creo que y esto también lo hablo, hay una cosa, un término, una idea que usamos mucho entre juventudes que están dentro del mundo del activismo, que son las encuestas de cartón. Y es algo que lamentablemente nos pasa, son espacios donde dicen, expresa en 5 palabras qué te parece esta iniciativa, expresa en un sentimiento qué te pareció este proyecto de ley, que son cosas que suenan irónicas, pero lamentablemente ocurre. Y esa no es participación real, llegar más allá, que realmente estamos presentes, y por eso quiero poner una solución en la mesa. Creo que hay un punto que puede realmente marcar la diferencia, que es la creación de consejos consultivos, en donde la voz y voto de la juventud esté realmente presente en procesos y toma de decisiones, donde nos inviten a que en fondo que no sea solo estar de forma simbólica, sino que sea una participación realmente activa y efectiva. Thank you very much, Julieta. And Chris, I'm gonna pass it over now to Chris. Chris has had to depart the meeting, so if you want to move on to the next person, that would be great. Okay, great. Okay, so again, thank you very much to all of our panelists. Now we're going to move into I think the final part of the panel. Again, we ask all participating to engage the panel through the chat. So moving on. Each member of the panel will have 1 minute to answer the next question. And for all, I would just like to inform everyone that the 5 domains, which are, I think, displayed on the tile, the notes and the answers that we receive from this forum here will contribute, to a high-level political meeting in July. Governments will be meeting in July for a high-level gathering, and such a high-level political forum looking on what needs to be done on COVID-19 recovery and to accelerate the progress for the Sustainable Development Goals. So your contribution, whether on the chat or through the panel, is appreciated. So the last question, linked to the call to action and the well-being framework, what main priorities would you like to see included for adolescents? And how can this go into an agenda for a global summit on adolescent well-being? Just in a few words, 1 minute,
hold on a minute though. We're going to start off with Julieta first. Pues, creo que partir porque hoy en día sin duda alguna estamos en un rediseño del nuevo mundo. Hay muchas cosas que se están repensando, estamos repensando la economía, nuestras prácticas, nuestros hábitos, lo que hacemos, por qué lo hacemos y sobre todo quiénes son los líderes del presente y futuro. ¿Por qué les quiero seguir? ¿Cuáles son los valores y principios que comparten conmigo? Y eso nos impacta sobre todo a las juventudes de sobremanera. Creo que hoy en día, por más cliché que pueda sonar, porque sé que algunas veces queda como una frase más que se pierde en el viento, se pierde con el tiempo, es menos discurso y más acción. Que estas acciones sean inclusivas en el sentido, pero más amplio de la palabra. Creo que hay que recordar nuevamente la importancia de la interseccionalidad, del diálogo intergeneracional, también recordarle a los y las líderes que los jóvenes también somos líderes y que el rediseño de una sociedad post-pandemia la hacemos necesariamente juntos, juntas, juntes. Y finalmente, ya para cerrar, creo que no podemos olvidar que todas las crisis que hoy en día enfrentamos están conectadas. Cuando hablamos de una crisis sanitaria, hablamos de una crisis de derechos humanos. Cuando hablamos de una crisis de derechos humanos, estamos hablando de una crisis climática. Cuando hablamos de una crisis climática, estamos hablando de una crisis que está afectando las inequidades de género y así puedo seguir nombrando. Me podría comer toda la tarde hablando de este tema. Yo creo que para cerrar, realmente trabajemos por soluciones que sean conectadas, inclusivas e intergeneracionales. Que las soluciones y medidas urgentes y necesarias son con nosotros y no para nosotros. Eso. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Thank you very much. In Chris' absence, we're going to move straight to our government representatives with Director Chevans. Hi, so in closing, I just want to impart that what Julieta said, I agree completely 100%. The issues are interconnected. For Jamaica specifically, we have found that mental health has been an issue in terms of our crime rate as well. Because for us, our young persons are the main perpetrators and the main victims of violence. And so what we have been trying to do is to take a cross-sectoral approach, multi-agency approach to assist with this issue that has been going on. Additionally, having young persons there in the midst and in the center of our discussions, we are able to directly get insight and input from an individual that is within that sphere. The other thing that I wanted persons to understand is that one of the things that we're trying to do as well, because you notice this among young persons when it comes down to leadership, it's always the same faces. And so one of the things that we have always been, what we are now in train trying to do is to diversify representation, right? So if we are having something, there must be representation from a young person who is from a lower economic rural community, who is also from a middle income, who is also probably from a higher income family. In that way, you get the varying perspectives which can inform your policy and guide your implementation. What resources are needed where? How is it that you do things that to ensure that there's not only equality, but equity as well? I'm sorry, I'm getting the time signal. But those are just some of the things around which we're thinking about. So thank you guys for having me. Thank you very much, Director Chevans. And we're going to close up with our Honorable Minister, Navarro. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Vamos a ver, hay temas prioritarios y yo creo que Julieta los ha puesto en la mesa, ¿verdad? Primero, contar con esa participación activa, pero real, de los adolescentes, ¿verdad? La experiencia nuestra de los consejos consultivos ha sido muy importante y lo hemos visto por lo menos en las visitas que uno hace a nivel comunal ahorita en el desarrollo de la pandemia. Ellos tienen voz y realmente se les escucha y realmente se les toma en cuenta en la definición de las soluciones a nivel local. El modelo de Costa Rica Trabaja y se Cuida, que es un modelo que se implementó a raíz de la pandemia, donde los comités municipales de emergencia hacen su valoración de riesgo según los datos epidemiológicos y valores de riesgo que también aplican un instrumento.
ha permitido también generar acciones muy locales. Yo vuelvo a insistir en que aquí hay, digamos, temas prioritarios. Por supuesto, el tema de la conectividad no se queda atrás. Costa Rica también, igual que el resto de los países del mundo, no tenemos resuelto el tema de la conectividad, ¿verdad? Hay zonas con grandes dificultades y por eso también el tema de la educación virtual ha tenido tantos sinsabores. Y ahorita, bueno, la ventaja es que hemos estado entrando a un proceso de presencialidad paulatina, ¿verdad? Un modelo bimodal, algunos chicos que sí tienen posibilidades de hacer la virtualidad, van a la virtualidad, los que no lo tienen que ir a la presencialidad. Bueno, esto podría sentirse en algún momento, no inclusivo, ¿verdad? Porque más bien, pero bueno, también estamos buscando los mecanismos y se están ampliando a cerca de 200,000 familias que están en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad social, darles los procesos de conectividad. Entonces, sí considero que este sigue siendo un tema prioritario. Creo que ustedes en estos días van a ver con más detalle este tema y lo van a plantear. Desde mi perspectiva de salud, sigo insistiendo en que hay dos temáticas importantes. La temática de salud mental, que no podemos dejarla, esa es otra pandemia que estamos enfrentando en este momento y por lo tanto tenemos que atender. Y el tema de salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes. Entonces, muchísimas gracias por permitirme participar y bueno, y mis disculpas, pero sí tengo que retirarme ya a otra reunión en este momento. Entonces, un placer estar con ustedes. Gracias. Thank you everyone for joining the panel. It is a pleasure to speak with all of you and to discuss. I'm going to invite everyone to head back to the main plenary session. Again, the responses and the interaction today will be presented at a high-level meeting. And let's continue today's programming and continue to discuss towards better world 2040 vision. Thank you, everyone.